Смотрим, сейчас будем смотреть. Сейчас будем смотреть. Я картиночку включил же, да? Нет, я картинку не врубил. Все, начинаем. Все, компьютер я не трогаю, пускай идет. Так, у нас какое качество? 1080. Ну, почему-то не очень 1080, конечно, идет. Такой стрим. Говно, немного. Сейчас ничего, не запаздывает, нормально все идет. Настроить низкое качество, конечно. 1080p. И чтобы нормально шло, понятно? Ну, блин, это само видео так, типа, не очень сильно прикольное. Ну, блин, задержки будет, наверное, скорее всего. В любом случае. Сейчас я посмотрю, как в OBS идет. Не, в OBS все отлично. В OBS зеленый квадратик горит, поэтому все норм должно быть. Блин, у меня, походу, запаздывает. Запаздывает это... Запаздывает... Так, я отключу экран. Запаздывает сама трансляция. Трансляция... Не-не-не, подожди, тут должен быть творческая студия или как там? Блин. Как же бесит этот браузер. Творческая студия, да, есть. Начать трансляцию. Трансляция уже идет. Нет, вот это вот мне трансляция нужна. Задержки уже никак не исправишь. Я так понимаю. Ладно, пофиг. Главное. Так, это не то. Смотрим. Так, 24 секунды, все. Включаем быстрее. Все, начинаем. Как мой стрим идет? Нормально? О, диктор есть. Так, задержка я ничего не сделаю, поэтому тут лучше извините, но, блин, небольшая задержка все-таки будет. Па-па-парара-парарам. 4 человека было на трансляции, сейчас они ушли просто. Все, началась. О, это же этот из Индии. Ubisoft из Индии. А я специально звук тихий поставил, чтобы, типа... Ладно, я сейчас, в принципе, могу поставить погромче, но просто если, типа... Начнут там, типа, авторские права, вот это все кидать. Поэтому я потише сделал, ну ладно. Я побольше сделал. Так, Женя сегодня не участвует у нас вот на стриме. Женя не дома сейчас. Well, hello everyone. Stay tuned for the Assassin's Creed showcase coming up later in the show. We'll celebrate the 15th anniversary of this amazing franchise and share the future. Я сока выпил. So don't go anywhere. We'll be back soon. И плюнул. We'll be catching up with the Assassin's Creed crew later in the show. But we also wanted to Чё, будем охуевать от трансляции, да? Потому что я это ждал очень сильно давно. Чтобы ассасины были в ассасине. Это вообще, это... А где? А что? А что? Типа плохо идет трансляция?
latest adventure, Mario plus Rabbids Sparks of Hope, is set to release on October 20th on Nintendo Switch. Before we catch up with the game's creative director, Davide Soliani, let's take a quick look. Анечка, лайк поставь, пожалуйста, на трансляцию. О, это же Рэббит. Рэббитс, что-то там. Блин, меня этот диктор почему-то что-то смущает. А, British Sig. Надо другую трансляцию врубить. September. International Sig. Вот это вот. Без этого чувака. А, Женя где? Женя... Это, у друга. У Саши. Там, короче... Какая-то новая часть будет, по идее, да? Ну да, Аня, это все для тебя. Thank you so much. Так, а как бы русские субтитры как-нибудь где-нибудь есть? Ubisoft, ну для России вряд ли, конечно, будет. British National Sig Language. Signal. Нету для русских. Не заслужили. Марио и Rabbids. Spark of Hope. Было 4 человека, куда они ушли? Ну блин, вот на таких играх, точнее, не на таких играх, а на таких презентациях реально можно, типа, подняться, но почему-то, типа... Ну, люди все равно, типа, смотрят проверенных людей, типа, и все такое, поэтому... Жалко немного то, что никто не заходит. Но я хочу досмотреть до конца на стриме. Принцесса и это Рэббит и Марио и этот. Друзья водопроводчики. Ну, прикольно выглядит. Terra Flora, like all the planets of Mario plus Rabbids Sparks of Hope, is packed with secrets, collectibles to gather, puzzles to solve, and wacky NPCs to talk with. With the help of people, heroes can interact with the environment in various... Она выглядит как Спанч Боб, типа, по типу Спанч Боба, которая вышла там года 3 назад. Ну блин, давайте что-нибудь поинтереснее хотя бы. Блин. А то эти Rabbids не интересуют. Мне нужен ассасин, пожалуйста. Дайте мне ассасина, пожалуйста. Пожалуйста, дайте мне ассасина. Рожежан. Мой канал. Управление видео. Трансляция. Ажажан. Творческая студия. Я пока не смотрю, потому что мне это не интересно вообще. Ага, ху-ху. Юху. А что не так? Это гусеница какая-то. Ну, они, короче, начинаются слабенького и потом будут переходить на более-менее что-то. GameStop. Один человек смотрит. Еще лучше. Rosalina's signature technique will be key to neutralize enemies while the other heroes focus on the darkness eyes. We'll keep Mario and the team to take advantage of his great mobility skills. Now, the Sparks. There are dozens of Sparks you can pair with your heroes. They will grant elemental damage, resistances, help control the battlefield, and much more. Othering will help Rabbid Rosalina getting behind enemy lines to wreak havoc.
Я что-то пропустил как-то. So now is the time to fight. Меня как-то не очень это Activate интересует. Mario Spark Aquanox to gain additional Уже splash несколько damage. раз это сказал. Thanks to the splash effect, Mario can push the Oozer out of the train, while he destroys the electric barrel with his second. Ё-моё. Марио. Rabbit Rosalina can finish the Это что Oozer такое? off, Ну, коллаб. Коллаб вместе с Rabbids. while Bowser takes advantage of the large Ну, это, скорее всего, будет, apparent типа, size of кооперативная Bowser какая-то to хрень, destroy типа, Bowser's eyes at the same time. с друзьями Fast forward. поиграть. New enemies are spawning behind us. Ну, вот это дичь, если честно. We must get rid of them quickly. Я не для этого сюда пришел, чтобы смотреть на Let's use кроликов Mario's и на Spark Марио. Leader to lure those enemies out into the open before triggering Mario's signature ability, Hero Sight. Что это за способность у Марио такая была? Специальные катсцены для ульты. His landing damage ability, combined with the devastating power of Zephyr Break, his Shockwave Spark, Вот скажи мне, Аня, Mario's тебе это нравится? Fire, Такая will игра. make short work of this group of enemies. Teamwork and synergies are key to gain the upper hand in battle. Та-та-та-та-та-та. Now that the back of the train is clear, we must reach the locomotive to destroy the darkness eyes on the Wiggler's back. This won't be easy, as the lone wolves will react by shooting any moving hero coming into range. They inflict heavy damage to Bowser. Thankfully, Exosphere, his shield spark, absorbs some of the damage. Brute Force won't make it here. It's time for a stealthy move with Вот это Rabbit хрень, ну давайте что-нибудь еще. А почему тебе не нравится? Интересно. Ты же смотрела на кроликов. Ой, какие кролики, какой Марио. Класс, написала в начале. А вдруг это реально на мобилке? А, Mobile Legends. Ну да. Ну, Mobile Legends, ну, в принципе, на мобилке. Так Марио, он же типа не от Ubisoft был, по-моему, нет? Его потом выкупили Ubisoft. Или просто типа коллаб. Ну блин, дайте уже что-нибудь интересное, блин, ну это дичь. Еще так долго показывают все. Я не хочу это смотреть. But Mario can count on his iconic stomp attack and jump from one enemy to the other before delivering the final blow. Я лучше, наверное, куплю нового, посмотрю этот Elden Ring, This is it. чем The вот Wiggler это. is defeated, and our Но heroes надо are смотреть, ready. потому что могу пропустить I что-то. hope you enjoyed this very special battle. That's all for Да, Марио это Сега. Вот, типа, что и как, ну, I не знаю. hope you also enjoyed Здорово, чувак, я не seeing знаю and тебя, но давай уж transforming как-нибудь the побыстрее. Потому что, This скорее was всего, only ассасина они the покажут first пару taste секунд, of our new а вот type of Марио, combat. типа, надо рассказать вот It уже has как 10 минут intuitive надо gameplay показывать. with huge Это tactical дичь. possibilities. Я не хочу на Thanks это to the смотреть, это multiple хуйня combination полная. of sparks and ingredients available in the game, anyone can create combos as А, так marvelous as вот с they чем are они сок, powerful. точнее, винчик пили. Они, The короче, release is винчик almost смешивали done, с and we are соком hard at апельсиновым. work to polish our game and deliver the best Mario Plus Rabbids experience on October 20. We cannot wait for you all to discover this brand new adventure. Стали But I готовиться couldn't с resist Басимом to give you в a этом, small peek там где Аладдин This этот, to как come. там его, забыл город. Our post-launch Вот, plans потом готовится include Infinity, 3 там она DLCs. будет состоять The из third нескольких, one will even introduce типа, a new ассасинов. special Короче, playable ассасин будет, скорее всего, For me, очень as a много creator ассасинов будет. and Но for это не many точно. at the studio, it's a dream come true to have him Анечка, спасибо, going что меня in an смотришь, но adventure просто, with our dear Rabbids heroes. блин, реально, I я hope думал, you будет like реально the больше. biggest surprise Меня немного of расстроило, our потому что season типа, меньше pass. людей. Thank Ну, you. я, в принципе, еще не рекламировал ее. Никак, нигде. Ни ВК, ничего. Последний, наверное, последняя кат-сцена с кроликами. А это кто?
Еще и Реймон к ним присоединяется. Ну, Реймон это чисто Ubisoft. I love the rabbits and I love the world of Mario, and I'm so glad to see them teaming up once again. Davide is so passionate about what he Ну, они creates, просто and I его can't wait for анонсировали, him и to все. remain on my team in this new DLC adventure. If you like what you just saw and want to dive into the conversations online, just use #UbiForward. It's Rayman. on the screen. Рейман. Back in July, we revealed the new direction of Skull and Bones. And since then, the team at Ubisoft Skull and Forward Bones. has Блин, started я getting писать ready хочу, for launch. короче. Я не Let's хочу take на a это deep dive смотреть. into the world of Skull and Bones. Пойду я, наверное, короче, пассу. Потому что что-то, ну, сока напился, конечно. Всё, я ушел, я не хочу на это смотреть. Я буду слышать звук, но не буду видеть, что тут происходит. Ну, короче, мне пофиг. They ignited a battle for global supremacy to dominate the world's most valuable trade routes. A flood of exotic goods from the Indian Ocean stormed the West, creating new addictions and a violent race for control. And where there's blood, there are predators. Labeled as enemies of all mankind, this new breed of pirates will show no mercy. Sailing through dangerous waters, they created secret trading networks and built their pirate empires. But they were always on the edge of losing it all and sinking to the depths as Skull and Bones. Ой, я как раз на законе. Не, Skull and Bones будут показывать вообще типа нормально. Потому что типа она только сейчас вот скоро выходит, после Рагнарёка, по-моему. God of War Рагнарёк. Поэтому, блин, я что-то как-то боюсь за эту игру. Она скоро... Ну, как боюсь, блин, не пофиг на нее вообще насрать. Поэтому насрать. Пошел. Мне не интересно, можешь ничего не говорить. No longer taking orders from other pirates, you'll now be the one calling the shots. But with all the riches now for you taking, you'll also have more to lose. So Эклерчики. beware. The vultures are circling, biding their time to strike you down. Will you fend off pirate rogues, eyeing your cargo? У нее очки минут 10, походу. Or undone rivals who want a piece of your pie. Maybe you'll plunder forts for their stockpiles and flood the black markets, or even go on treasure hunts to dig up valuable hidden stashes. We've been gathering your feedbacks through our insider programs and other channels. It's an ongoing process that helps us shape Skull and Bones. Here is what some of our А, типа регистрироваться можно? Ну так это игра платная, блин. Вообще пофиг. Вообще пофиг. Не, это стримеры, короче. Это те, которые уже перерегистрацию, типа. Или это разработчики, слушай. А, они тестируют игру. Это тестировщики. The developers are passionate about this game. I get to connect with other gamers who are just as passionate and excited about Skull and Bones as I am. Happy to see the game being revealed again. I'm so excited. We're just months away. I look forward to seeing your sales. Все подкуплено. Эти все чуваки подкуплены. I just can't wait to sail the Indian Ocean. And I'm really looking forward to seeing all of you out on the high seas, be it friend or foe. Пофиг. А как я должен посмотреть ТикТок, если у меня сейчас прямой эфир? Ну, я ТикТок этот, по-моему, видел и, типа, знаю, что там. Я, ну, типа, голоса озвучек, типа, Кратос, из Far Cry этот вас. Вита Скалета из Мафии. Ну и Кратос, да. У Кратоса, да, действительно классный голос. Русский особенно. Да, не, я, в принципе, хочу посмотреть.
Не то, что типа это фигня. Не, ну типа Skull and Bones многие ждали, и, в принципе, я тоже ждал, но когда увидел игровой процесс, я, в принципе, расстроился немного. Там, короче, когда скидываешь ТикТок, ты мне скидываешь ТикТок. Вот сейчас ты мне скинул ТикТок, я его открыл, перешел по ссылке. Первое видео, которое у меня перед тем, как открылось твое видео, было там, где жопой трясет девочка какая-то. В сетчатых колготках. Не знаю, как они называются, но типа жопу трясет девушка в сетчатых колготках. И одну секунду проигралась, а потом типа перешло на твое видео. Это жопа. Ну, в прямом смысле жопа. Our game will be crossplay at launch, so you can pirate with your friends no matter what platforms they are on. Я не знаю, почему мне такие тиктоки попадаются. And see you all soon on the seas of Skull and Bones. This could be the greatest heist ever. О, опять уже нету денег на телефоне, блин. Что так быстро заканчивается? Да не смотрю я их. Я постоянно их, типа, как сказать, типа в жалобы кидаю или что-то типа того. Не, вот сейчас это я листаю, типа. Тут в основном типа про секс говорят. О, вот жопой нашел. Неинтересно нажимаю. Все, скинулось. — 8 ноября. А, он в один день выходит? У меня трансляция с девушкой голой попалась. Там, где она чисто за спинкой стула. Оп. Ну вот, я ТикТок открыл и все, и типа начало плохо идти. Где она? Обновляем давай. Ну и теперь плохо начал идти стрим. Или, возможно, кто-то что-то качает. Или я просто провожу стрим. У меня плохо идет стрим. А, ну это про байки, это тоже неинтересно. Да, Riders Republic. Они просто с такой гнильцы просто начинают презентацию, которая мне ни хрена не интересна. Они просто в конце бабахнут реально ассасином просто. Всеми ассасинами просто вот так вот. Нате, получите, распишитесь. Не бейте голову. Пам-пара-па-па-па-пара-пам. Пара-па-па-па-пам. Assassin's Creed Map Size. Что тут еще в предложках у меня? Far Cry 6. Какие голоса. Так. Bad Omens. Свинка Пеппа и скандалы Сэндук. Металл кончился. Все. Металл это М. Егор Ярушин, короче, блин, это чувак вообще. 4-й сезон уже, он только недавно вышел. А, нет, он в прошлом году вышел, по-моему. Или весной это он вышел. Riders Republic Season 4 and the BMX add-on launches in just 4 days on September 14th. And guess what? You can play Riders Republic for free on all platforms. Details are below. Now it's time to put the spotlight on one of our most successful online action role-playing games. Yep, it's time to catch up on the world of Tom Надо Clancy's читать текст, видно по ее глазам. Hello everyone, I'm Здорово. Darren, community developer for Division. Tom Clancy The Division 2.
Они его уже поддерживают 3 года, ни хрена себе. Одни, блин, реально, типа, одни генеральные директоры игры, одни женщины. Что это такое вообще? Это притеснение мужиков, вообще не понимаю. Как так можно? Так, что тут не ты скинул? Я случайно смотрю в сторону другой девушки. Ну да, в тему. Конечно, в тему, да. Сейчас обновлю, может, у меня чат залагал. To close out 2022 for the Division 2, Season 11 will continue the Division story, not only introducing new manhunt targets, but also some familiar faces and a new ally. Нет, чат меня не залагал, ты просто не пишешь ничего. Почему у меня руки такие изрезанные все? Все в каких-то царапинах. Ну как, 3 царапины только я вижу. Which is fully supported by our talented developers from Ubisoft teams across the globe. With this in mind, we're happy to announce that we are committed to and have started working on the Division Year 5. The future is bright for the Division 2 and for the Division franchise as a whole. А что тебе интересно вообще, Аня? Тебе же ничего интересного, ну, нету здесь ничего интересного. Я тебя не заставляю здесь сидеть и смотреть со мной вместе. Ты можешь что-нибудь посмотреть свое. Не надо из-за меня тут ради меня сидеть, типа. Понимаешь, что ты хочешь поддержать меня, ну, типа, спасибо, но... Что ты мне еще скинул? GTA нету детей, киберпанк, по детям нельзя стрелять, Ведьмак. А, он в пичку засунул, да, это я помню. Блин, пожалуйста. А, так они не... Они ее не отменили, они же вроде бы ее отменили, нет? Так они же отменили эту игру. Блин, даже не с кем обсудить то, что типа они ее не отменили. Ну, короче, были новости где-то примерно полгода назад, то, что типа эту игру отменили. В итоге специально на шумиху навести. Или я путаю с другой игрой. Rogue agents, and a deadly contamination. This game ties directly into the timeline and introduces all new characters and storylines to the franchise. Heartland feels fresh and distinct while still feeling at home alongside the other amazing games in this universe. We can't wait to have you join us in Silver Creek. Follow the official Division social channels to learn more about the journey the team has taken and the important role of player feedback in the evolution of the Heartland experience. Так. And register now for upcoming tests at thedivisionheartland.com. Finally, Пофиг. a few weeks ago we welcomed a new entrance in the Это Division первая franchise on Division? mobile, the Division Resurgence. This new А, это на embrace brings the мобилке, acclaimed ладно. AAA experience to mobile with the addition of a new storyline, factions, and much more. The team is hard at work preparing what comes next, so it is our great pleasure to be able to give you an update on the game. We wanted to take a moment to thank everyone who has participated in the closed alpha, playing solo or cooperating with others to complete a taste of the game's unique campaign and open world activities. Your feedback has been priceless as we keep fine-tuning and improving the game. Today, we're happy to announce that a closed beta test is coming this fall. This will be an opportunity to play the iconic conflict PvP modes and for the first time on mobile, the Dark Zone. We leave you with a look at the trailer. О, моему сослуживцу понравилось твое фото, Аня. В истории моей. Да блин, уберите это нахрен, мне это не надо. Покажите мне ассасин.
Ассасин или Far Cry? Все, что я хочу видеть. Все. Больше мне ничего интересного нету. Точнее, не надо. Точнее, вот. Моему сослуживцу, с которым я служил года 2 назад, понравилась моя история с тобой. Они что-то орут, видят гранату и не убегают вообще. Никаких... никакой вообще это... Никаких... да, короче, да. Watch Dogs какой-то уже. Не, ну типа, если это на мобилке, то типа выглядит прикольно. А, то есть регистрируйтесь сейчас, чтобы потом типа... Что получается? Ну, короче, это дичь. Speaking of which, there's another iconic multiplayer game that was recently announced, Rainbow Six Mobile. Let's take a quick look at what the dev team have in store for us following their successful closed alpha test. Закрытый альфа-тест. Закрытый альфа-тест. Бета. То есть сейчас покажет Rainbow Six Mobile. Это пре-альфа. То есть бета. То есть они сразу предупредили то, что здесь будет кошмарная графика или типа кошмарные эффекты. Но это на мобилке, еще раз, типа, но да, будет дичь, скорее всего. Hello everyone, I'm Justin Здорово. Swan, creative director of Rainbow Six Mobile. We are Ubisoft. Говно. Очередной проходняк. Ну, кто-то в это играет. Кто-то в это играет, и типа, ну да, кому-то нравится. Rainbow Six Mobile is a free-to-play game designed from the ground up specifically for mobile devices. When we started production, our objective was crystal clear, to bring the Rainbow Six universe to the mobile platform and allow more people than ever before from all around the world to enjoy this competitive, tactical, and team-based FPS experience. Our mission is to develop the best Rainbow Six experience possible on mobile, and we can only do that with your help. The dev team and I first want to thank our community for all your support and feedback during our closed alpha. Пофиг. We took that feedback to heart and we've made many improvements. And it's not just a core game. Не, я досмотрю до конца, поэтому если ты хочешь спать, то ложись спать. Два человека смотрят. Кто-то еще смотрит. The closed beta starts this Monday, September 12th. And the good news is that Android users can still pre-register on Google Play for a chance to participate. Just a quick note for our iOS users, don't worry, we are working hard on our iOS version, and you will hear from us in the near future for upcoming tests. Типа для айфонов тоже стараются, но у них что-то типа... Ну, больше на Android будет игра. This means daily challenges to complete, a ticket system to play with and unlock your operators, and even a battle pass to progress through. On top of that, we have some great graphical and gameplay improvements, social features like voice chat and persistent teams, and a more очередная донатная помойка будет вообще. You will also be able to compete in 3 iconic Rainbow Six maps: Bank, Border, and the newly added Clubhouse. Keep in mind, this is still a work in progress version of the game. Graphics quality and content are much improved from our alpha test, but still not final. As we continue along this exciting road to release, we must move forward alongside you,
our players and fans. We believe this is the only way to deliver the best game experience possible, and we are dedicated to developing Rainbow Six Mobile in as transparent and collaborative way as possible with our players. Now, you may be wondering in which countries the closed beta will be available starting this Monday. Well, you'll find the answers in this next video. Thank you for all your support, and see you in the closed beta. Не увидимся, потому что я не буду участвовать в вашей закрытой бете. Это дичь полная. Это мобилки. Это то же самое, то, что показывали Division. Две одинаковые игры будут просто. Зачем вы показываете одно и то же, ну? Один и тот же движок, одни и те же текстуры, блин, ну... Мне кажется, больших презентаций для мобильных игр вообще не надо делать. По какой смысл? 12 сентября. А, это закрытая бета. Это послезавтра. No. The Rainbow Six Mobile closed beta starts on September 12th. Here at Ubisoft, we're developing some world-class partnerships with some Так, very big players in the industry. давай, что-нибудь интересное. Beyond Good and Evil, если еще тоже показывают, то это будет круто. А, до свидания. We've started to offer a selection of mobile games on our service. And today, I'm excited to announce our partnership with Ubisoft to continue bringing great games for players all around the world. Over the next few years, not one, not two, but 3 games from Ubisoft's most beloved franchises. И что, они снимут типа сериалы по 3 играм? Is Valiant Hearts 2, a sequel to the award-winning first game, directed by the original core team and available to play in January 2023. Next up, the second installment of Mighty Quest, Нет, это точно не also сериалы. coming to Netflix in 2023. And last, but certainly not least, fans of Assassin's Creed will be able to immerse themselves in the Assassin's Creed universe through both a live-action Да, series and малыш, an иди original спать. mobile game. We'll be Я тебя sharing more люблю. details on each of these titles as we get closer to launch. Спокойной ночи, The games will сладких be снов. ads-free with no in-app purchases, Я тебе потом and you'll картиночек find them on поотправляю. the Netflix mobile app. Thank you to the Ubisoft team for their partnership, and we're looking forward to bringing these great games to existing. Так а что типа на Netflix будет? Типа сериалы или что по 3 играм? Ну, Assassin's Creed я только знаю. And speaking of having something to celebrate, the next project shows how video games have grown. We don't just play them, we make movies based on them, and sometimes TV shows about making them. And on that note, let's take a sneak peek at Season 3 of Mythic Quest. Hello, everyone at Ubisoft Forward. Mystic Quest? I'm Rob McElhenney, writer, co-creator, and star of Mythic Quest on Apple TV+. For those of you who've seen the show, we can't wait for you to watch Season 3. For those of you who haven't seen Mythic Quest, this is the series for you. It's a show about Да a fake пофиг gaming вообще на вас. company making a fake game, but produced Пофиг. by a real gaming company that makes real games Вообще на for тебя our насрать. fake game. Not to mention, we have Пошёл actors ты. like Ashley Birch, who are real gaming professionals, even though they play fake characters. You know what? Why don't you just watch this teaser for Season 3? It'll explain everything a lot better than I just did. And in case you're wondering, no, you don't need any new gear Что to за watch Apple TV+. Apple You can TV literally плюс? watch it on the same gaming console Вот you нахрена это мне показывать Hope you вообще? enjoy. Мне это не интересно. Да, это сериал, походу. Is my legacy. Our legacy. Our legacy, whatever. It's not my legacy. Where are we with the expansion? Let's just be reasonable adults. No. Something bad is gonna happen. We'll get you into programming school. Local. MQ will pay for it. I think I gotta go to Berkeley. Yeah, that's impossible. No more Mr. Nice Guy. Go ahead and cuff me. Oh my god! Did I miss something? We're leaving you and Mythic Quest. No. Yes. No. Yes. Нет. Дайте мне, пожалуйста, ассасинов. Let's talk about our future. This is my dream! Yes. We really did it! Yes.
No. What? We're not gonna take the money. No. Yes. Какая игра? You know, as janitor, I see a lot of things, but you have nothing to worry about. There's nothing like strange or nefarious going on. Там какие-то люди в капюшонах. Sorry, wait, what? Are you into the metaverse? Так, блин, что это за хрень-то, блин? Про кого это игру? Это, то есть, сериал. Doesn't matter what I believe about myself. What matters is what you believe about yourself. This is the air of Brittlesby. Where's the buttons? Hello? No buttons anywhere. Help! Every morning there's a halo. Pretty good. Every morning there's a halo. Сезон 3, то есть уже 2 есть и 1. I really love Mythic Quest. I'm so happy the show got renewed for a Mythic Quest. Same here. Whether you've played every Ubisoft game in existence or more of a casual fan, there's something for everyone here at Ubisoft Forward. Which brings us to a very special offer that we definitely haven't referenced before. Check this out. What if we told you that Ubisoft makes О, the games боже you know мой. and love, and that's only the beginning of so much more. Вижу ассасинов уже теку. The Assassin's Creed titles, even Вот именно. into competitive shooters to test your skills and your patience. Team up for co-op and tactical games, where the only way forward is together. Question your definition of good and Берите. evil with some of the Far Cry. greatest villains in gaming. Far Cry тоже круто. Build and create new worlds with Хрень. Nano and the settlers. Game night? You don't Монополия. have to worry about tables being flipped. Need an adrenaline rush? No need for tickets or insurance here. And you thought Ubisoft only made open worlds? And guess what? Try it all for free starting now until October 10th. Hours and hours of gameplay and more. Ubisoft рекламирует. Ну, естественно. Как же без него? Ubisoft Plus is available on PC, laptop, and mobile devices. Try it now for free at ubisoftplus.com. Ну, он нам недоступен, в What принципе. an offer. A free 1-month trial to Ubisoft Plus where you can 1 месяц бесплатно. Details as always. Но там стопудово надо подключать карту. Все равно надо, чтобы у тебя сняли деньги. Вот. И, короче, хрень. No Trackmania fans are going to be excited about. We think you're really gonna like this next trailer. Check it out. Trackmania. Она бесплатная в Epic Games, как я знаю. Хрень. Понятно. Почему я не брею ноги и пищу? Потому что это делают только проститутки. Trackmania. Говнецо. Блин, еще про него будут рассказывать. Блин, не хочу я смотреть это. Какая же дичь. And the first bit of good news is that crossplay and cross progression will be available across all platforms. PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Stadia, and Luna. Пофиг. Trackmania is free to play with no microtransaction, but we do offer two Никаких микротранзакций, да. social and community features. Мы это не You will любим, still да. experience that same adrenaline rush on extraordinary tracks,
speak solo or online with hundreds of live opponents. We have lots of features to keep you racing. There's a new seasonal official campaign every 3 months. Esports events like the Cup of the Day with thousands of players. Its PC launch 2 years ago, the game is stronger than ever, with 280,000 tracks created by players worldwide. The great news is that these tracks will be available from day one on the console and cloud versions. With Trackmania Clubs, we are offering deep social features within the game. With car skin customization, private rooms, as well as campaigns and competitions organized by the players for the players. We're looking forward Опять to писать reuniting хочется. the Чё я complete ссу Trackmania постоянно? community in one single world, no matter where and how you play, starting early 2023. Welcome to the club. Долго, еще долго. Love me some Trackmania. I can't wait to hop online. Да ты все любишь, потому что это Ubisoft, потому что мы Ubisoft, мы самые лучшие. И ассасина даже еще не показали, потому что самое крутое это ассасин. Что? Guitar Hero, типа? А, типа обучалка. Обучалка игры на гитаре. Ну, тут ничего рассказывать не надо. Тут, в принципе, все и так понятно. Пожалуйста, только не надо ничего показывать такого. А и сам мотаю головой, да. Типа, о, это круто. Нет, это на самом деле так себе. То есть и на телефоне можно, и на ноутбуке, и где угодно. $8, 33 цента. Не надо мне такое, пожалуйста. Говнецо. How could I forget? Well, for those of you who like tearing it up on the dance floor like Yusuf, our next game is right up your alley. Yusuf? This year, get ready to step into a new Just era Dance. of Just Dance. Let's check out all the exciting surprises the team. Так себе, если честно, этот Just Dance, он так себе, это развлечение такое вот. И чисто бабу засосал. Как так-то? А, тут это авторские права. Авторские права нельзя, короче. Короче, будете слушать мой голос, потому что это авторские права и типа... Нельзя. Нельзя. Главное, чтобы потом не забыть увеличить громкость обратно. Па-п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 а. Хотя уже, в принципе, наверное, жалобы будут. О, все, возвращаюсь. Over the past decade, Just Dance has become a fan favorite around the world. Whether it offers Где-то you я an ее уже instant видел. boost, a sense of community, a creative outlet, or a way to stay active, dancing is a form of expression that speaks to everyone. With this in mind, our passionate team has been hard at work on the latest installment to bring you even more ways to dance. This year, Хотя где-то я ее Just уже Dance видел. offers a renewed experience with a new art direction, user interface, and an optimized recommendation system that find playlists
and songs that fit Уже your почти час every mood. идет. We also invite you to discover brand new characters and follow them into immersive stories Ноль across зрителей, rich блин. visual and musical Ноль. universes. Никто не смотрит. And it will continue to evolve throughout the year with new songs, new game modes, season, and much more. There is always something Смысл мне exciting сейчас. happening in Хотя Just нет, я Dance. не буду сдаваться. For starters, for the first time ever in Just Dance, you can Надо enjoy как-то the будет new online раскручиваться. multiplayer Как-то думать. experience that will allow you to dance with whoever you want, no matter where they are. With this feature, you can create private groups of up to 6 people for online dance sessions. Let's check out this new mode together. Here is the new homepage of Just Dance, where you can Это discover мобильное, all да, the приложение? activities the game has to offer. Да Let's блин, welcome ну our Just Dancers. мне вообще Hello, не everyone. интересно. As you can see, Вообще. you will be able to group with your friends, interact with them with our new sticker system, and pick the songs you want to party along. Okay, let's jump into the song If You Wanna Party. Great job, everyone. Let's take a look Опять at the авторские права. scores. And the winner is... Ладно, Elena. пофиг. Well done, Elena. The new score results screen features the new detailed dancer cards. Of course, you will be able to personalize your own. О боже. Thanks everyone for Божество. joining this session, the first one of many more to come. When you enter Just Dance, you will always have someone to play with, as you will join one united Чисто, блин, community 50 gathered минут at the same place. просто We can't wait for ебанины. you to get your hands on the Какая game. дичь вообще. We'll leave you with the first glimpse of some of the amazing songs of this year in the Just Dance 2023 edition. Goodbye. Bye. Пофиг. Уже и авторские права были нарушены, поэтому уже пофиг. Какой-то трейлер вышел марвелский. Any excuse, huh? I mean, Перестань called Just Dance танцевать, for a что reason. стал. Personally, I can't wait to play with all my friends around the world. And yes, Neelam, I have friends around the world. Anyway, Just Dance 2023 edition launches this holiday season, allowing you to finally dance with your friends Давайте wherever уже they are. что-нибудь классненькое. As you might know, 15 years ago, we released a game that changed the world of video games. Интересно, сколько вообще будет презентаций идти? Assassin's Creed, ну наконец-то! As Altair took assassinations to the Тише, next все, level. сейчас And молчим. now, thanks to you, 15 years later, 15 лет назад. This is why we То, что я created a сдал. deep dive into the world Если of сейчас Assassin's 10 Creed минут to show you осталось, where то the это brand is жопа. going in the future. And we even have several surprises and announcements for you. And now, who better to introduce a showcase like this than our CEO, Yves Guillemot. Тишина. Главный Ubisoft. Hello everyone, Чувак. and thank you for joining us for this edition of Ubisoft Forward. We I are would like to Ubisoft. congratulate all Ubisoft teams around the world for their tremendous work bringing these incredible games to life. And to all the players Типа крутой watching чувак. us, thank you for the passion you have for our games. Creating memorable and unique experiences is what drives us every day. Speaking of passion for games, we are celebrating 15 years since the first Assassin's Creed. Так. Altair, Ezio, Arnaud, Bayek, Cassandra, Eivor, many of you have lived memorable moments with these characters. Он пропустил Making history нескольких your людей. playground, learning, challenging yourself, and most importantly, having fun. With your support, Assassin's Creed went beyond a collection of games. It helped shape the face of the video game industry and became an inspiration Что-то понимаю, что-то for нет. players and developers around the world.
And now, let's see what's next for this fantastic universe. О, что-то новое. Ubisoft представляет. О боже. Ну это типа 15-летие, типа заставочка 15-летия. О, блин, и прям мурашечки от этой музыки просто. Вот этого я ждал. 15-летие. Leap into history. Ну это мы смотрели. Мы это уже видели. Блин, боже, у меня прям сейчас что-то, я не знаю, какие чувства. Я просто этого жду, я просто этого хочу. Я хочу это увидеть, блин. Что будет дальше? У меня прям мурашечки сейчас по коже просто. Эдвард. Арно. Ив. Это Байк. Это Коннор. Кассандра. Эйвор. И все вместе сейчас прыгнем. Ну покажите уже что-нибудь, пожалуйста. Leap into history. Что? Ну это понятно, то что все добавлено. Еще все. Даже отдельная часть какую-то сделали с этими людьми. Типа от тех, которые вначале вели, типа отказались. Это типа отдельные люди, которые должны рассказать про Ассасин. Потому что Ассасин — это самая прибыльная франшиза. Welcome to the show. Alice, can you believe it's been 15 years? Thank you so much, Danny. I cannot believe it's been 15 years. It's a series very close to my heart because I'm in it. I'm lucky enough to voice Sean Hastings, who first appeared. Он озвучил Шона Гастинга. Now Sean sounds exactly like me, which may give you. Ну, кстати, он похож на него. The limits of my acting range. This year we are celebrating 15 years since the release of the first Assassin's Creed. Про первый Ассасин. Они, короче, обновили как-то, типа, трейлер. Может, ремейк сейчас покажут? Неужели ремейк? Пожалуйста, покажите мне ремейк. Я хочу ремейк. We want to truly celebrate with you, our community. We know that you've been dying to find out what's next for Assassin's Creed. Про следующую все-таки расскажут. Just on that point, it does sound a lot like you're about to announce a new game or something. And I am about to announce a new game. I just thought it'd be nice, seeing as I'm here. So, anyways, it's time to discover what we've been crafting in the shadows. I hope you brought a trailer at least. I have. Про тень. Что? Трейлер смотрим. Новый Ассасин, давайте. Змея. Багдад. Да, Басим. Are you ready to give up who you once thought you were? I am. Ready to sacrifice everything you held close? I am. Are you ready to leave your life behind and walk the path of shadows? I am.
Ну, в принципе, и те же... Давайте до конца досмотрим. From the light, you will return to the dark. Never forget the tenets you have sworn to uphold. Багдад, соответственно. Stay your blade from the flesh of the innocent. Hide in plain sight. Never compromise the brotherhood. Она чем-то напоминает реально первую часть. Трейлер объемный и крутой. В трейлере есть фишки, которые типа не были в первой части. Почему-то они здесь есть, но типа события просто до первой части. From this day forward, you are a hidden one. Какой-то культ, соответственно, будет, потому что тамплиеров так, как таковых нету, и типа, и просвещенный, типа. Ну да, типа маска с Греции, которая... Assassin's Creed Mirage, следующая часть, отлично. Бюро. Ну, короче, типа она похожа, очень сильно похожа на первую часть. Это, блин... Еще какие-то миражи. Ну, короче, какой-то будет этот. Блин, ну это... О, как же я ждал это. Я очень сильно давно этого ждал. Просто офигенно. Я вообще... Это просто великолепно. Это Гензир, да? Да, нарративный директор Миража. Now, I've been playing a lot of Valhalla recently, and from watching that trailer, I couldn't help but notice Basim. Yes, you're right. It's Basim. It's 20 years before Valhalla, so it's a young Basim that is going to be coming from a street thief to a master assassin. Oh, fantastic. And so where does his kind of adventure begin? Well, it begins in Baghdad. It's the beautiful, magnificent, vibrant city of Baghdad that you're going to roam through the game. Ну, в принципе, то, что и слили, это все типа правда было. That's amazing. I know our community is going to be very excited to explore Baghdad. So, Sarah, what can you tell us that makes Mirage special to you specifically? Well, to me, obviously, it's all about the story. So, as you saw, we have a couple of charismatic characters. Starting from Basim. So Basim is our lead character. We do have Russian that you spotted in the trailer. She's Basim's mentor. We also have a lot of historical characters like in every Assassin's Creed. So political leaders, for example, but not just. We do have a couple of very, very interesting characters in there. Well, what a setting and what history to get your teeth into, but we're obviously about exclusives here. Have you got any more? Yes, I do. Good. Did you recognize the voice from the trailer? I did, блин, actually. эта игра сейчас станет для меня самой ожидаемой вообще, которая есть сейчас на данный момент. It was. Yeah, you got it right. Good. Yeah, Дату скажите, пожалуйста. In the cast, she's going to be portraying Russian. So she's going to be the voice of Basim's mentor. Russian? You saw in the trailer, actually, and the whole team is very, very glad to have her on the She is fantastic. Yeah, such a recognizable voice, which is why I recognize her. Блин, это просто взрыв мозга. Я просто не могу поверить, что это... О, боже. Что? Basim's mentor in Assassin's Creed Mirage. When Ubisoft approached me to voice this character, это трансгендер типа какой-то или что? Ну, это женщина, типа... and her backstory. She's a true warrior
Она будет озвучивать одного из, походу, из этих персонажей, и он, типа, скорее всего, будет трансгендером каким-то. And of course, the fact that she is a mature woman from Persian origins made her resonate even more with my own story and background. Playing such a character is a unique opportunity that I could not miss. I hope you will love her as much as I do. It's a real pleasure for me to collaborate with the Assassin's Creed brand and play one of the main characters in such an anticipated new game. I am wishing you all a happy. Ну, мне главное, чтобы она была на русском языке. Thank you all. Yours sincerely, Shohei Aktaslu. Давайте ремейк еще один. Well. Давай, пожалуйста, ремейк. Yeah, I think she is, really. That's good, a welcome addition to the Assassin's Creed world. So finally, obviously the question everyone wants to know, when can we get our hands on Mirage? Assassin's Creed Mirage is going to be available in 2023. Ну, в следующем году. Это было, в принципе, и понятно. 40 эксклюзивных сайд-квестов. Это уже можно предзаказ сделать, да? Эй, конь появился. Ну, блин, город, наверное, скорее всего, будет большим, но, типа, если на коне можно будет скакать. Ну, блин, как-то... Блин, там будет стопудово... Блин. Ну, я жду эту игру, но, блин, как-то ожидание после того, как... Так. Так. Прикольный микс. We are all different, but our creed will unify us. Do you regret your decision to live as an assassin for so long? I do not remember making that decision. This life, it chose me. What is a man but the sum of his memories? We are the stories we live, the tales we tell ourselves. Gentlemen, as is custom among our kind, we do not plunge headlong into folly on the orders of a single madman, but act according to our own. Ну, это такой, типа, видос, скорее всего, типа, к 15-летию, типа, такой. From darkness we have come, and in darkness we shall stay. Покажите мне, пожалуйста, геймплей Миража или ремейк. Ну, блин, вторая часть, это реально, типа, блин, одна из самых по сюжету просто. Я жду от Миража именно вот, типа, сюжета уровня второй части. Ну, вторых частей. Этот звук просто стал. Блин. Well, so many memories there. Makes me want to jump back in and just play through the whole series again. Well, Danny, to continue the celebrations, we also have a new documentary out today, which gives a behind-the-scenes look at the last 15 years of Assassin's Creed. Let's take a sneak peek. Первая часть, третья часть. Небольшой фильм, посвященный 15-летию. Ну, то есть он говорит то, что, типа, рад участвовать в создании
I fell in love ever Assassin's since. Creed. Pour moi, dans l'univers du jeu vidéo, Assassin's Creed reste une licence extrêmement importante. Assassin's Creed, especially in those early days, showing people what could be done in this kind of broad open space. Just like climbing. А, это сценарист, этот главный сценарист. Он, короче, единственный человек, который знает, что такое Assassin's Creed. Это тот сценарист, который был только что. Чувак. Он знает, что к чему. A philosophy behind it. It's a universe. It's not just a single setting in a single time, but it's different settings at different times. It's like a narrative universe that comes to life. За гранью кредо. Looks worth a watch to me. Where can we see it? Is it somewhere on the internet? Yes, it will be on the internet. You can catch it on the Ubisoft and GTV YouTube channels, but don't go anywhere just yet. No. So, back to business, and I've just finished the Dawn of Ragnarok expansion for Assassin's Creed Valhalla. Последний DLC Yeah, в Вальгалле. most ambitious expansions to date. Dawn of Danny, if you Ragnarok. want more, I've got great news, as we have more content coming to Assassin's Creed Valhalla. Пофиг. Hello everyone, I'm Gareth Glover, Game Director on Assassin's Creed Valhalla's post-launch. Since launch, we've continued to create new and exciting content for our community to enjoy. We've already released new game modes and activities into the world of Valhalla, such as River Raids, Tombs of the Fallen, Mastery Challenges, and more recently, the roguelike. Ну, это дичь, если честно. Я прошел... Нет, я даже... Ну да, я прошел одно дополнение, там, где с друидами, и прошел половину от Франции, там, где про Париж. Все остальное я просто не смог пройти. Я пытался перепройти Вальгаллу, но что-то я как-то включил, и мне не очень сильно захотелось. Что это такое, я не понял. А, это типа... Показывается про то, как типа Эйвор попал в Америку и типа почему там его тело похоронено. Вот сейчас об этом и расскажется. Он скорее всего будет бесплатным. Бесплатно расскажут, типа, да, последняя глава. Чисто концовочка. Да, бесплатный квест. Не, это бы, если честно, я бы прошел бы. Danny, are you ready for some more exclusives? No, I'm not. No, I'm a little overwhelmed already, but please go on. Okay, well, our next guest can do just that. He's no stranger to the Assassin's Creed family with a list of credits, including creative director of Assassin's Creed Syndicate and producer of Assassin's Creed Odyssey. I'm, of course, talking about Marc Alexis Cote. Mac, thanks for joining us. Well, thank you, Alice. It's great to be here, and I love what you've done with the place. Thank you. So let's start with our community. Самые нелюбимые части — это Синдикат и Одиссея. Well, at Ubisoft, our mission Этот чувак испортил просто ассасинов, по мнению других людей. On Assassin's Creed, we have a very clear take on that mission. We want history to be everybody's playground as we immerse players into the richness of our shared past. What makes AC different, though, is this kind of unique mix between historical accuracy and contemporary codes like the Animus. And when you put all that together, it gives you the chance to embody iconic characters, to live powerful fantasies, all the while immersed in intriguing historical settings. It's amazing. So how will Assassin's Creed evolve in the coming years? Well, we're going to double down on our passion for history as we explore the past with courage. We strongly believe that history can be the most powerful and eye-opening source of entertainment. And our teams believe that
history can help us better understand the world that we live in, as so many elements from the past still resonate with our present. But don't worry, we're going to keep telling grand epic stories so that viewers and players alike can feel the vertigo that only human history can bring. I love the way you talk about history and about using history as a playground. What an incredible thing to be able to use history in this way. But what does this mean for fans going forward? Well, we want our passion for history to fuel the expansion of the franchise into new territories. So I'm very happy to announce today our very first open world Assassin's Creed game for mobile. It will feature all the iconic Assassin's Creed gameplay, but optimized for an experience on touch controls. And I just can't wait to tell you more about the story and the setting. Let's take a look at the trailer. И что это за трейлер? Опа! Китай. Китай. Выглядит как Одиссея. Тупо Одиссея. Блин, текстуры такие. Ну это типа геймплей уже показывает. Что это такое? Типа самурая? Codename Jade. Well, look at that. A brand new Assassin's Creed game set in China. It looks amazing. Matt, can you tell us Это типа что-то будет Одиссея. Well, for the first time in our open world games, you can create your own character. You'll get the chance to do things like parkour atop the Great Wall of China, sneak through bustling cities, engage in intense combat, and discover the secrets of vastness of ancient China. Well, that leads me to my next question. So, Mac, many of us know that a Netflix show is in development, and the community would like to know more. What else can you tell us? Well, it's still early in development, but I can Serial? confirm that we are co-developing the Netflix series with Ubisoft Film and Television, Netflix, obviously, and an insanely talented showrunner, Jeb Stewart. It's going to be an epic, genre-bending, live-action adaptation of our video game series. But that's not the only thing we have in development with Netflix. We also have a new mobile game in development for their platform. Wow, so you're doing quite a lot with Netflix. And just out of interest, there's no reason for me to ask this. This is just curious. A lot of people probably want to know who is the casting director for that. Who? Why do you want to know? No, I'm just that a lot of people have been tweeting in about that. Well, we'll put his name on screen. I'll talk to you after about that. In the meantime, let's take a look at the wider world of Assassin's Creed. Это типа лайв-концерт, да? Артбуки. Амунет, фигурка, да? Подкаст, соответственно, про ассасина. Новелла. Это аниме? Или комикс? Это комикс. The wider world of Assassin's Creed there. And look, we've had a lot of surprises today. I think that's fair to say. But in the grand tradition of surprises, Mac, I think you might have saved the biggest one for last. Well, Danny, that's right. Ремейк первой части, пожалуйста. So, how about we take a leap of faith into the future together? Let's take a look. Ремейк первой части. Ремейк первой части, пожалуйста. Ремейк первой части, пожалуйста. Нет, это и про Японию, походу. Феодальная Япония. Codename Red. Ну, про Японию, блин. О, вы столько всего анонсировали про ассасина, блин.
I think that's what you call big news. Просто тизер. I mean, there's a lot of stuff in there that I think, from your point of view, certainly the community, the fans have been asking for a long time. So, Mac, tell us more. Well, this is codename Red, our next premium flagship title and the future of our open world RPG games on Assassin's Creed. It is being developed by Ubisoft Quebec, the studio behind Assassin's Creed Odyssey, under the creative direction of Jonathan Dumont. It will let players explore one of their most awaited settings ever on the franchise, feudal Japan, and they'll live a very powerful shinobi fantasy. I mean, people have been waiting for this for a long time, haven't they? Yes, they have. Well, they certainly have, and now you brought it to them. It's amazing. Which is good, and you're slightly cruel in that you're teasing me with it. I very much want that. You mentioned some of the other studios. What's Montreal up to right now? Well, we have our veteran team behind Assassin's Creed Valhalla in Montreal, the birthplace of Assassin's Creed, who's been hard at work on a new flagship title as well. It is being led by creative director Clint Hawking, and is a very different type of Assassin's Creed game. And I believe you may have brought us something that we can watch now. Yes, here it is. Ремейк первой части. Или ассасин на мобилке. Ассасин на мобилке. Ассасин на мобилке. Нет, на это нужно лучше смотреть в хорошем качестве. Потому что это с трансляцией. Ассасин на мобилке. Well, the surprises just keep on coming. И все. What can you tell us about this project? Well, this is codename Hexay, and I can't wait for our fans to tear apart that trailer and find out all its... Много ассасинов. Yeah, Просто много and work out the ассасинов. code name. You guys have always got code names for stuff. There was it a year ago? There was codename Infinity. Where are you with that? Well, that's a great question, Danny, and I'm happy to give you a little bit more about Project Infinity today. Infinity is not a game per se. It's going to be the single entry point for our fans into the Assassin's Creed franchise into the future. So are you saying that players will be able to explore their very own animus, kind of like a time machine? Exactly, Alice. Infinity is going to be a hub that will unite Это будет all our все different типа experiences одна and our игра-сервис. players together in meaningful ways. So, obviously that begs the question, if you're connecting players and there's more than one player, a lot of people will be thinking, are we talking multiplayer? Well, Danny, it seems we can't hide anything from you. You can't. So we're actually investigating how we will bring Они back так прикольно играют, это же multiplayer типа вообще experiences запись, а не into the трансляция. Ну, то Assassin's есть, Creed типа, universe, не сейчас это all происходит. connected to the Infinity Hub. Well, it sounds extraordinary. You must have a nap at some point because you've all been very, very busy. So our thanks, Mac. Some major new developments there, and I'm sure everyone at home can't wait to get involved. Thank you for joining us today and sharing all this incredibly exciting news. Well, thank you, Danny. Thank you, Alice. It's been a pleasure to be here and to be finally able to share all these great things that we have coming for our fans. О, много So, to ассасинов. sum up, there are a lot of exciting Уже things to look forward to. Let's 4 remind ассасина ourselves of анонсировали, everything you это can жопа. expect from now onwards. This year, we will see the release of the last chapter to Eivor's story in Assassin's То есть Creed дорожная Valhalla. In это... 2023, we'll see the release of the next big title, Assassin's Creed Mirage, Конечно. in Baghdad, and following the story of Basim from street thief to master assassin. Then it's time for the long-awaited setting of feudal Japan with Assassin's Creed codename Red. And as Mac announced, there will also be a very different type of experience with Assassin's Creed codename Hexay. And in the coming years, we'll see the launch of the new platform, Assassin's Creed Infinity, connecting players Новая to the games платформа. in a whole new way. But that's not all. We'll also see the launch of our first open-world game for mobile with Assassin's Creed codename Jade. And of course, the Мобильные. release of our live-action series Codename in partnership Jade. with Netflix. So, loads to come. But that, my friends, I'm afraid, is all we have time for today in this very special Assassin's Creed anniversary Про showcase. Китай Now, будет, before I get значит, too у нас comfortable in our hideout мобильная. and end up slipping into my Ezio cosplay as normal, I just want to thank everyone for joining us today and making this first ever showcase so special. Plus, of course, a big thank you to our guests. And I shouldn't do this, Alice, but you know, in the spirit of wrapping up, what's the one thing you're most looking forward to?
That's a very tricky question. is. We've seen so many amazing things. I'm going to pick a few. Okay. I would choose Mirage, the Netflix series, and also Feudal Japan. Is that okay? That's fine. Great. And for all of you at home, remember that you can pre-order Mirage now. In the meantime, you can jump back into Valhalla to prepare for Eivor's last chapter. Which is exactly, Alice, what I'm going to do while we pass back to Ubisoft Forward. We will see you next time. Bye-bye. Goodbye. Все это про ассасин, все. А, блин, ремейк. Я хотел ремейк. That was one hell of a show. You can say that again. That was one hell of a show. Well, that does it for this edition of Ubisoft Forward. We hope you enjoyed it. Они на полчаса Yusuf, what are you looking раскатили forward to про We covered so ассасина. many great games today. Can't wait to play them all. Well, if you need a reminder of all the upcoming games featured today, head to our website at ubisoft.com. And remember to grab that free month of Ubisoft Plus. You won't want to miss it. Thank you all for watching around the globe. We'll see you next time. Bye. Все? Хотя, в принципе, много ассасинов показали. Блин, я даже не знаю, что сказать. Ну, типа, прикольно про Мираж, типа, узнать было. Дай-ка я сейчас посмотрю, типа, трейлер Миража. Есть уже он? Assassin's Creed Mirage. В хорошем качестве хотелось бы. Да, вот он есть. Peggy 18. Давайте еще раз посмотрим, потому что, типа, ну, прикольно. Сколько идет? 3 минуты 48 секунд. Ну, там, типа, практически все элементы игры показали. Эта игра мне нравится. Те, которые показали потом, типа, Китая на мобильную игру, и Япония, типа, ну, Хексе какой-то, типа, тоже неизвестно, что за, ну. Мираж я жду. Все остальные игры я, в принципе, даже ничего не знаю про них, поэтому я, в принципе, не представляю, что и как. А вот это интересно. То есть покажет нам вступление в Орден, получается, Басима. Действительно круто. Эту игру я жду. И хочу поиграть. Сейчас это будет, по-моему, самая ожидаемая игра, которая сейчас на данный момент есть. Then out of the dark, you will come into the light. From the light, you will return to the dark. Never forget the tenets you have sworn to uphold. Большой город будет. Очень большой город. Ну, типа, блин, мне... Я ожидал, типа, показа ремейка. Кино не показали. Never compromise the brotherhood. Фишки первой части многие. Ну, типа и других частей, которые были до Origins, типа трилогии. Origins, Синдикат. Ой, какой Синдикат. Origins, Odyssey, многие фишки вернулись. Ну, в принципе, ассасины вернулись, можно так сказать. Очень интересно. Просто классно. Но мне не понравилась, типа, концовка трейлера. Если, типа, там какой-то дух будет, типа, это, что это, непонятно. Вот сейчас вот, типа...
Что это вообще? Это ни хрена непонятно. Вот что это такое? 23 год. Соответственно, спасибо, что смотрели мою трансляцию. Вот. Кто смотрел? Ну, смотрела только Аня. Блин, спасибо ей большое, потому что она единственная, кто меня сейчас поддерживает. Вот. Поэтому всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания. Всем пока. И